Assalamu alaikum students. This is lecture 1 November for class 10th. Students, you know that in second reduction of smart syllabus there are almost complete 13 chapters which are included in English book. So let's start chapter number 2, Chinese New Year. It is cultural study of China. Students, first of all, you have to underline the words for difficult words and note down their meanings. Chinese New Year is a history that celebrates the beginning of New Year. According to the Chinese lunar calendar, it is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic foods, and display of festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon for the same day each year, which has shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. Celebration can actually last up to a month. Here are some traditions associated with Chinese New Year. Underline the meaning of this word, associated, linked. Again, start from the first line. Chinese New Year is a holiday that celebrate to festive. Second line, lunar, related to the cycles of moon, considered thought to be. Celebrative, festive. Focused, emphasize. Determine. Seventh line, sixth word, determine, determin, determine. Determine mean to decide. Traditional, customary. So students, I'm going to translate it. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning. Chinese New Year छुट्टी का दिन है जो कि मनाया जाता है beginning of a new year, साल की शुरू पर. According to the Chinese lunar calendar, जो शमसी कैलेंडर है, कमरी कैलेंडर है चाइना का, उसके हिसाब से इट इज़ कंसिडर्ड, इसको समझा जाता है टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज, अहम छुट्टियों में से एक दिन फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़ के लिए. द हॉलीडे सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स. इस छुट्टी को मनाया जाता है ख़ानदानी इज्तिमात के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े दिए जाते हैं, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड, और खाए जाते हैं अलामती खाने, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, और सजावटें की जाती हैं, का मुजाहरा किया जाता है. ऑल फोकस, सबका फोकस होता है, एम्फेसिस होता है ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, के उम्दा किस्मत आए फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और आने वाली बहार को मनाया जाता है, जश्न किया जाता है. इन चाइना द ल्यूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड. चाइना में ल्यूनर कैलेंडर अभी तक इस्तेमाल होता है. देन जो कि यूज़ किया जाता है, इज स्टिल यूज टू डिटरमाइन, और ये निकाला जाता है, इसका फैसला किया जाता है ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक रस्मी जो छुट्टियां होती हैं उनके लिए कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है. द लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर,
چائنیز نیو ایئر کی طرح. سنس دا لونر کیلنڈر از بیسڈ آن دا فیزز آف دا مون, جیسا کہ لونر کیلنڈر کی بنیاد ہے چاند قمری سائیکلز چاند کی حالتوں کے حساب سے, وچ ہیز اے شارٹر سائیکل جس کا دورانیہ کم ہوتا ہے دین دا سن سورج سے. چائنیز نیو کیلنڈر از نیور آن دا سیم ڈے. چائنیز نیو ایئر ہر سال کے ایک ہی دن پر نہیں ہوتا, بٹ ٹپیکلی فال, لیکن روایتی طور پہ یہ آتا ہے بٹوین جنوری 21 اینڈ فیبرری 20, 21 جنوری سے 20 فروری کے درمیان. سیلیبریشنز کین ایکچولی لاسٹ اپ, جو سیلیبریشن ہوتی ہیں, جو جشن منایا جاتا ہے مہینے کے اختتام پر. ہیئر آر سم ٹریڈیشنل ایسوسیٹیڈ, یہاں کچھ ٹریڈیشنز ہیں, کچھ روایتیں ہیں جو کہ متعلقہ ہے وتھ چائنیز نیو ایئر سے.